ఈ వీడియోలో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. సాల్వ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సాల్వ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్. కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనగానే జనరల్గా వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. వాటిలో ఇచ్చిన వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కింద రాయాలి. రాసిన తర్వాత యూ సాల్వ్ దెమ్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? సో వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. రైట్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గివెన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఇట్. మనకి రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాయడం ఎలా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషను అండ్ దాన్ని యూజ్ చేసి నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు చూస్తే కనుక ఈ 5 టాపిక్స్ నుంచి ఈ వీడియోలో మనం టోటల్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. 2 వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఇవి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి సెలెక్టెడ్గా తీసుకున్నవి. సో ఇవన్నీ చేయడం నేర్చుకోండి మీరు, సో దట్ యూ కెన్ స్కోర్ బెటర్. ఓకే, in our channel we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find the roots of the equation 2x square plus x minus 6 equal to 0 by factorization method. ఇది ఒక quadratic equation, right? Factorization method ఏమని చెప్తుందంటే, if I have a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then factors of that equation can be obtained by finding two numbers p and q such that p plus q equal to b, that is coefficient of x, and p times q equal to a times c, that is equal to product of remaining coefficients. Understood? మనకి ax square plus bx plus c equal to 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, b అవ్వాలి. p టైమ్స్ q వాల్యూ ఎంత ఈక్వల్ అవ్వాలంటే a టైమ్స్ c అవ్వాలి, రైట్? మన దగ్గర 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అని ఉంది. దీన్ని ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది, 2 అవుతుంది, బి వాల్యూ 1 అవుతుంది, సి వాల్యూ మైనస్ 6 అవుతుంది, రైట్? దీని ప్రకారం ఏ టైమ్స్ సి ఎంత, 2 టైమ్స్ మైనస్ 6, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 12. బి వాల్యూ ఎంత, 1 అన్న. అంటే పి ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, 1 అవ్వాలి. పి టైమ్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, ఏ టైమ్స్ సి అవ్వాలి. అంటే పి టైమ్స్ క్యూ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 12 అండ్ p ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? మనం ఫర్దర్గా ఏం చేయాలంటే, మీరు ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి, ఇది మైనస్ 12లో 12 ఉంది, రైట్? p టైమ్స్ క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ 12. సో 12 అనే దాన్ని తీసుకుందాం. దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూడండి. 12కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 1 2 3 4 6 అండ్ 12, రైట్? అంటే 12ని నెంబర్ 1తోనే డివైడ్ చేయగలం, 2తో డివైడ్ చేయగలం, 3తో డివైడ్ చేయగలం, 4తో చేయగలం, 6 and 12. These are the factors, right? Now మనం 12 అనే దాన్ని 1 into 12గా రాయొచ్చు, రైట్? లేకపోతే 2 into 6గా రాయొచ్చు, 3 into 4గా కూడా రాయొచ్చు, రైట్? మనకి మైనస్ 12 అనేది ఉంది. మైనస్ 12 అనేసరికి 1కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 12కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, 2కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 6కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, 3కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ 4కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? మైనస్ 12 ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 ఇంటూ 4 అని రాస్తాను నేను, రైట్? వీటి సమ్మేషన్ ఎంత, మైనస్ 3 ప్లస్ 4, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? మనకు కావాల్సింది వస్తుందా, 2 నెంబర్స్ p అండ్ q ప్లేస్లో p ప్లేస్లో -3 అండ్ q ప్లేస్లో 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి,
వాటి ప్రోడక్ట్ -12 అయింది, రైట్? వాటి సమ్మేషన్ ఎంత అయింది? 1 అయింది, రైట్? సో నౌ ఐ కెన్ సే దట్ 4 into -3 equal to -12 and 4 plus -3 equal to 1. సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయింది కాబట్టి ఐ విల్ నౌ కాల్ p equal to 4 and q equal to -3. Right? We found now two numbers p and q, 4, -3. Right? Let's note that. ఇక్కడ 4 plus -3 equal to 1 అని ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని టోటల్ ఈక్వేషన్ని xతో మల్టిప్లై చేశాను అనుకున్నాం. 4x minus 3x equal to 1x. రైట్? మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ఏముంది? మిడిల్ టర్మ్ ప్లస్ 1x, రైట్? ఆ ప్లస్ 1x ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 4x minus 3x, రైట్? 2x square plus x minus 6 equal to 0 నేను రాస్తున్నాను. 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equal to 0. అర్థమైందా? మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా we could write like this. Now consider these two. 2x square plus 4x. ఇక్కడ చూస్తే ఈ టర్మ్లోని 2x అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? సో 2x కామన్గా తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? x మిగులుతుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 2 మిగులుతుంది. కెన్ ఐ రైట్ దాట్ నౌ? 2x ఇంటూ x ప్లస్ 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ని చూడండి. -3x -6, రైట్? ఇక్కడ నేనేమంటానంటే -3 అనేదాన్ని కామన్గా తీసేద్దాం అంటాను. అప్పుడు ఏం మిగిలింది? x ప్లస్ 2 మిగిలింది, రైట్? మీరు అడగొచ్చు -3 ఎందుకు తీస్తున్నారు, మీరు +3 తీయొచ్చు కదా అని. బట్ మనకి ఇక్కడ x ప్లస్ 2 వస్తే మంచిది, ఎందుకంటే ఇక్కడ x ప్లస్ 2 ఉంది ఇంతకుముందు సారి, రైట్? నౌ -3x -6ని ఎలా రాస్తున్నాం? -3 times x plus 2 అని రాస్తున్నాం, రైట్? లెట్ మీ రైట్ దాట్. That is equal to 0. Now look at this. This is one term and this is another term. ఈ రెండు టర్మ్లోని x plus 2 అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? ఇఫ్ ఐ టేక్ x plus 2 యాజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్, ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 2x మిగులుతుంది, ఇక్కడ -3 మిగులుతుంది, రైట్? సో 2x -3, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ యూ సీ, మనకి ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసేసాం, ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినట్టు. ఇక్కడికి 2x square plus x minus 6 equal to 0 అనేదాన్ని x plus 2 times 2x minus 3 equal to 0 అని చెప్పాం. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే x plus 2 0 అయినప్పుడు. x plus 2 0 అయింది అనుకోండి, 0 into 2x minus 3 equal to 0, రైట్? 0 times something is 0. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 అయింది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి 0 అని ఇచ్చాం ఆల్రెడీ, రైట్? సో x plus 2 అనేది 0 అయితే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్. అంటే x plus 2 equal to 0 అంటే x equal to -2. అలా కాకుండా x plus 2 into 0 equal to also 0, రైట్? అంటే 2x minus 3 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అంటే 2x equal to 3, అంటే x equal to 3/2. Now can I say that -2 and 3/2 are the roots of given quadratic equation, right? This is what we are asked to find, right? Solve the quadratic equation 2x square plus x minus 4 equal to 0 by the completing square method. ఎప్పుడైతే కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ అన్నామో మనం ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి? x స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ ఏంటి అనేది. x స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, రైట్? కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్లో x స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంటే సాల్వ్ చేయడం ఈజీ. దానికోసం ఏం చేస్తాం? వి డివైడ్ ఈచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 2 సచ్ దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బికమ్స్ 1. అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, 2x స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషను, దాన్ని డినామినేటర్లో 2 రాయండి. బోత్ ద సైడ్స్ యూ డివైడ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది 2x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ x బై 2 మైనస్ 4 బై 2 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x స్క్వేర్ ప్లస్ x బై 2 మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ వచ్చి 1,
వి నో దాట్ ఈ -2 ఉంది కదా! దీన్ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్‌పోజ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఏమైంది ఇప్పుడు x² + 1/2 x = 2 అయింది. We know that a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, right? a square plus 2ab, ఈ b square ఇటు పక్క తీసుకొస్తే a square plus 2ab equal to a plus b whole square minus b square అయింది, right? Now look at this. I have x square plus half x. అది a square plus 2ab ఫార్మాట్లో ఉందా? Let me compare now x square plus half x with a square plus 2ab. ఇక్కడ హాఫ్ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ టర్మ్ 2ab ఉంది, రైట్? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని రీరైట్ చేస్తాను. x² ప్లస్ హాఫ్ ఎక్స్ని x² ప్లస్ 2 టైమ్స్ 1/4 టైమ్స్ ఎక్స్ అని రాస్తాను. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బి ప్లేస్లో 1/4 ఉంది, రైట్? నౌ యూ కంపేర్ a² ప్లస్ 2ab విత్ దిస్. కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బి ప్లేస్లో 1/4 ఉంది, రైట్? Now use this a equal to x and b equal to 1/4 and write this equation. x² plus half x equal to x plus 1/4 whole square minus 1/4 whole square, right? a plus b whole square minus b square. This is what I have to write now. Let us note this. x² plus half x అనేది x plus 1/4 whole square minus 1/4 whole square. Now ఇప్పుడు minus 1/4 whole square ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, x² plus 1/2x plus 1/4 whole square equal to x plus 1/4 whole square. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్తో ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, రైట్? ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అనేదాన్ని ఈ 2 టర్మ్స్కి యాడ్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్ స్క్వేర్ వచ్చింది, రైట్? x² ప్లస్ 1/2x అనేదానికి 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అనేది యాడ్ చేస్తే అది కంప్లీట్ స్క్వేర్ అయింది. సో నౌ టేకింగ్ దిస్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్, ఐల్ సే దట్ ఐల్ యాడ్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్, రైట్? 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అనేది I'm going to add to the both the sides of this equation, right? 1/4 whole square అంటే ఏంటి? 1/16. 1/16 ని you add to the both the sides of this equation. అప్పుడు ఏమైంది అది? x² plus 1/2x plus 1/16 equal to 2 plus 1/16, right? ఈ 1/16 అంటే 1/4 whole square, right? Now look at this. This is exactly equal to this. It means this is x plus 1/4 whole square. X plus 1/4 whole square equal to 33/16. 33/16 ఎలా వచ్చిందంటే 2/1 plus 1/16. ఇది 2 plus 1/16 ని 2/1 plus 1/16 అని రాస్తే నేను 2 times 16 plus 1 times 1, ఇది 32 plus 1, 32 plus 1 divided by 16, 33/16 అయింది ఇది, రైట్? x plus 1/4 whole square equal to 33/16. ఈ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, స్క్వేర్ రూట్గా మారుతుంది, రైట్? అదర్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అంటే x plus 1/4 equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33/16. ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33/16 అనేదాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అని రాయొచ్చు, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33ని అలాగే ఉంచేసుకుని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16ని 4గా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ x plus 1/4 equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 divided by 4, right? Now let me take this 1/4 to the other side. Transpose చేస్తే ఏమైంది? x equal to minus 1/4 plus square root of 33 divided by 4, right? డినామినేటర్లో రెండు చోట్ల 4 ఉంది కాబట్టి కామన్గా రాస్తే కనుక -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై 4 అయింది x.
ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక x ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై 4. మైనస్ తీసుకుంటే కనుక x ఈక్వల్ టు -1 minus square root of 33 divided by 4. These are the roots of given quadratic equation, right? -1 plus root 33 by 4 and -1 minus root 33 by 4 are the roots of given quadratic equation 2x square plus x minus 4 equal to 0. Completing the square method లో మాత్రమే ఈ రూట్స్ని కనుక్కోగలం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కనుక్కోలేం, ఎందుకంటే రూట్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇంటీజర్స్, రైట్? ఇంటీజర్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూస్ చేయడం ఈజీ. రూట్స్ నాన్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయబుల్ యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్స్, రైట్? అందు గురించి కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ వాడుతాం. అండర్స్టూడ్? Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. మనం ఇంటీజర్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? 0, 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఇటు పక్క -1, -2, -3, -4 అండ్ సో ఆన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్. మనం ఫస్ట్ కావాల్సింది పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి అంటే కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండ్ సో ఆన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నారు. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనగానే 1, 3, 5, 7, 9, 11 అండ్ సో ఆన్. దీస్ ఆర్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. అలా 2 కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అండ్ 5 అనేవి 2 కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇవి ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయి కాబట్టి వి సే దట్ దీస్ ఆర్ 2 కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. 9 and 11, these are odd positive integers and they are coming next to each other, right? అందు గురించి 9 and 11 అనేవి 2 consecutive odd positive integers, right? 5 and 7, these are 2 consecutive odd positive integers. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 2 consecutive odd positive integers ఎప్పుడు తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, రైట్? 5 minus 3 equal to 2. Otherwise 3 plus 2 equal to 5, right? ఈ పర్టికులర్ కేసులో 5 plus 2 equal to 7. ఇక్కడ 9 plus 2 equal to 11, right? సో 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే దానికి నెంబర్ 2ని యాడ్ చేస్తే మనకి సెకండ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది, రైట్? We have to find two such numbers such that sum of their squares is 290. Understood? So let me assume that one of the odd positive integers is x. If x is one of the odd positive integer, the next odd positive integer is going to be x plus 2, right? ఎందుకు x plus 2 మనం ఆల్రెడీ చూసాం. 3, 5 ఎగ్జాంపుల్లో 5 is 3 plus 2. రైట్? 5, 7 ఎగ్జాంపుల్లో 7 ఈజ్ 5 plus 2, రైట్? 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అవ్వగానే రెండోది ఎక్స్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అన్నారు. ఓకే, అంటే ఎక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది 290. Sum of their squares is 290 అంటే x square plus x plus 2 whole square equal to 290. x square fine, ఇది x plus 2 whole square, ఇది a plus b whole square ఫామ్లో ఉంది, రైట్? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ a square plus 2ab plus b square. సో ఏ ప్లేస్లో x ఉంది, b ప్లేస్లో 2 ఉంది అనుకుంటే x plus 2 whole square ఏమైంది? x square plus 2 times x times 2 plus 2 square, right? ఇది ఏమైంది? x square plus 4x plus 4, right? Now let me write that x square plus 4x plus 4 equal to 290. Now I can add these two, x square plus x square, right?
2x square plus 4x plus 4 equal to 290. ఈ 290ని ఇప్పుడు ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 0 మిగులుతుంది. ఈ 290 మైనస్ 290 అవుతుంది అదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్ 2x square plus 4x plus 4 minus 290 equal to 0. Now you simplify this. This is going to be minus 286, right? So equation ఏమైంది? 2x square plus 4x minus 286 equal to 0. Look at this. Coefficients అన్నీ ఈవెన్ నెంబర్సే. అంటే 2 అనే దాన్ని కామన్గా తీసేయచ్చు, రైట్? 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ x స్క్వేర్ మిగులుతుంది, ఇక్కడ 2x మిగులుతుంది, ఇక్కడ 143 మిగులుతుంది, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్ 2 times x square plus 2x minus 143 equal to 0. ఈ 2 ఉంది కదా, దీన్ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. చేస్తే అదేమైంది? 0/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే x square plus 2x minus 143 equal to 0. This is a quadratic equation, right? We have to solve this quadratic equation to get the value of x. ఒకసారి x వాల్యూ తెలిస్తే the next number x plus 2 వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది, రైట్? మనకి సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. మనం ఇలాంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వన్, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది థర్డ్ వన్. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది ఫెయిర్లీ ఈజీ, రైట్? సో లెట్స్ యూజ్ దట్ మెథడ్. ఫర్ ax square plus bx plus c equal to 0, the quadratic formula says that roots of this equation are given by x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, right? ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి తెలియాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ax square plus bx plus c equal to 0. వెన్ యూ డూ దట్, ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, b ప్లేస్లో +2 ఉంది, c ప్లేస్లో -143 ఉంది, రైట్? Now let us substitute these values into this equation, right? Minus b అన్నారు, -2 plus or minus square root of b square అంటే 2 square minus 4, a వాల్యూ ఎంత? 1, c minus 143 divided by 2a అంటే 2 times 1, right? Let us write that. ఈ 2 square వచ్చి 4 అయింది, minus 4 times 143, 143 into 4, that is going to be 472, right? Minus 2 plus or minus square root of 4 plus 572 divided by 2. ఇది 572 plus 4 ఎంత అయింది? 576. Now you have minus 2 plus or minus square root of 576 divided by 2. 24 square is 576, right? అంటే 576కి అండర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 576 is 24. Now let's write that. Minus 2 plus or minus 24 divided by 2. ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x equal to -2 plus 24 divided by 2. అంటే 22 divided by 2 that is equal to 11. మైనస్ సైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x equal to -2 minus 24 divided by 2. This is -26 by 2 that is equal to -13. Now x equal to 11 and x equal to -13 are the roots of given quadratic equation, right? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2 consecutive odd positive integers, okay? Positive integers. 11 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. -13 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, రైట్? సో లెట్స్ టేక్ x equal to 11 as the value we are looking for. X equal to 11 is the odd positive integer. X equal to 11 అని తెలిసిపోతే మనకి x plus 2 ఏమవుతుంది? 11 plus 2 that is equal to 13. So what are the numbers we are looking for? 11 and 13 are the 2 consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. 11 square plus 13 square. This is 121 plus 169, right? This is 290. అర్థమైంది కదా? Sum of the present ages of two friends is 23 years. 5 years ago, product of their ages was 42.
ఫైండ్ దేర్ ఏజెస్ 5 years hence. మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ 2 ఫ్రెండ్స్, అది 23 years అని ఇచ్చారు. 5 years ago వాళ్ళ ఏజెస్ ప్రోడక్ట్ చూస్తే కనుక అది 42 అని ఇచ్చారు. We're asked to find their age after 5 years, right? To solve this problem, let me assume that x is one of the person's age. మనకి 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, అందులో ఫస్ట్ అతన్ని పర్సన్ 1 అని పిలుస్తున్నాను నేను. ఓకే, హిజ్ ఏజ్ ఈజ్ x ఇయర్స్ అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 23 మైనస్ x అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఏజ్ ప్లస్ సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్, ఈ రెండిట్ల సమ్ వచ్చి 23, రైట్? 23 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 23. అందు గురించి సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ 23 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎందుకు? సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ 2 ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ 23 years అన్నారు కాబట్టి ఏజ్ ఆఫ్ పర్సన్ 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 23 మైనస్ ఎక్స్. ఎందుకైందో అర్థమైంది కదా? 23 మైనస్ ఎక్స్, ఆ ఏజ్ని ఎక్స్తో యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్గా 23 వస్తుంది కాబట్టి, రైట్? మనకి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పర్సన్ 1 ఈజ్ x ఇయర్స్ అని, సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 23 మైనస్ x ఇయర్స్ అని తెలిసింది. ఇప్పుడు 5 years ago product of their age was 42, right? 5 years ago first person's age anta? X minus 5, right? 5 years ago second person's age anta ante? 23 minus x minus 5, right? That is going to be 18 minus x years. అర్థమైందా? మనకి 5 years ago ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఏజ్ వచ్చి x మైనస్ 5 years, సెకండ్ పర్సన్ ఏజ్ వచ్చి 18 మైనస్ x years. వాటి రెండిట్ల ప్రోడక్ట్ 42, రైట్? అంటే x మైనస్ 5 ఇంటూ 18 మైనస్ x ఈక్వల్ టు 42. మల్టిప్లై చేయండి. x ఇంటూ 18 ప్లస్ x ఇంటూ మైనస్ x మైనస్ 5 ఇంటూ 18 minus 5 into minus x equal to 42. ఇది 18x అయింది, ఇది minus x square, this is minus 90, this is plus 5x, that is equal to 42, right? This is 18x plus 5x అంటే 23x minus x square minus 90 equal to 42. మనం ఈ 42ని ఇటైనా ట్రాన్స్పోజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ 3 టర్మ్స్ని ఇటైనా ట్రాన్స్పోజ్ చేయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ డూ దిస్ వే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అది అటుపక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్? సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ ప్లస్ 23x మైనస్ 23x అవుతుంది, మైనస్ 90 ప్లస్ 90 అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 23x ప్లస్ 90 ప్లస్ 42 ఈక్వల్ టు 0. This is 132, right? So I can write the equation now as x square minus 23x plus 132 equal to 0. This is the quadratic equation. We want to solve this equation to find the value of x. Once you know the value of x, you know present age of person 1, and then 23 minus x is present age of person 2, right? So you can easily find present age of both the persons. Let us solve this equation. For that, we are going to use quadratic formula. Quadratic formula ఏమని చెప్తుందంటే, if you have a quadratic equation like ax square plus bx plus c equal to 0, then roots of that equation are x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం ఏబిసి వాల్యూస్ తెలియాలి. మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చూడండి, దాన్ని ax square plus bx plus c equal to 0తో కంపేర్ చేయండి. చేస్తే ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో మైనస్ 23 ఉంది, సి ప్లేస్లో 132 ఉంది, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్. లెట్ us substitute these ABC values into this equation. అప్పుడు ఏమైంది? x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 23, మైనస్ బి అన్నారు కదా, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 23 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 23 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ a is 1
times c, that is 132, right? Divided by 2a, 2 times 1. Let's write this. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. Plus 23 plus or minus square root of 529 minus 528, right? 4 times 132 is 528. Minus 23 whole square is 529. Now I can write this as 23 plus or minus square root of 1 divided by 2. అంటే ఇది 23 plus or minus 1 divided by 2, right? If I take plus sign, then x is going to be 23 plus 1 divided by 2, that is 24 by 2. That is equal to 12, right? X equal to 12. If I take minus sign, then what I will have is 23 minus 1 divided by 2, that is 22 by 2, that is equal to 11. So what are the roots of given quadratic equation? Manakunna quadratic equation ki roots enti 12 and 11, right? These are the roots of given quadratic equation. ఈ రెండిట్లో x వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. Let me say that x equal to 11. x equal to 11 అయితే second person's age ఏమైంది 23 minus x, that is 23 minus 11, that is equal to 12, right? అంటే 1 person's age వచ్చి 11 అయితే second person's age 12 అయినట్టు, right? Instead of taking x equal to 11, if I take x equal to 12, then 23 minus x is 11. So in both the cases, we are getting one person's age as 11, other person's age as 12 years, right? Present age of two friends, 11 and 12 years. What is their age after 5 years? Person's one age is going to be 11 plus 5, that is equal to 16 years. Person's two is going to be 12 plus 5, that is 17 years. So after 5 years, the ages of the friends is going to be 16 and 17 years. This is the answer we are looking for, right? Write the quadratic equation whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. We know that a quadratic equation with roots alpha and beta can be written as x minus alpha times x minus beta equal to 0, right? Alpha and beta అనేవి గనక రూట్స్ అయితే గనక quadratic equation ఎలా రాయొచ్చు? x minus alpha into x minus beta equal to 0 అని రాయొచ్చు. మనకి ఇచ్చిన రూట్స్ ఏంటి? 2 plus root 3 and 2 minus root 3. ఆల్ఫా ప్లేస్లో 2 plus root 3 అండ్ బీటా ప్లేస్లో 2 minus root 3 రాస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ విత్ దీస్ టూ నెంబర్స్ యాజ్ రూట్స్ వస్తుంది. అదేమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ 2 plus root 3 into x minus 2 minus root 3, that is equal to 0, right? సో మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. దానికోసం ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 2 plus root 3 అని ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 2 మైనస్ రూట్ 3 అవుతుంది. ఇది ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. నౌ వి వాంట్ టు మల్టిప్లై దీస్ టూ expressions, right? So x into x plus x into minus 2 plus x into root 3. Let's write that. Then minus 2 into x minus 2 into minus 2 minus 2 into plus root 3, right? Next minus root 3 అనే దాంతోటి x ని మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ రూట్ 2 మైనస్ 2ని మల్టిప్లై చేయండి, ప్లస్ రూట్ 3ని మల్టిప్లై చేయండి, రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ 2x, దిస్ ఈజ్ రూట్ 3x, మైనస్ 2x ప్లస్ 4 మైనస్ 2 రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3x ప్లస్ 2 రూట్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ మైనస్ 2 రూట్ 3 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 2 రూట్ 3 ఉంది, రైట్? ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ టూ. ప్లస్ రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 3x, ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ టూ, రైట్?
నౌ ఇంకా వేరే ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా మనకి? లేదు, రైట్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x plus 4 and minus 3. Now this is minus 4x అవుతుంది, ఇది plus 1 అవుతుంది, రైట్? x square minus 4x plus 1. ఇది product of these two factors, రైట్? మన quadratic equation ఏంటి? x minus 2 plus root 3 into x minus 2 minus root 3 equal to 0. అంటే ఇది x square minus 4x plus 1 equal to 0. సో quadratic equation ఏమైంది? x square minus 4x plus 1 equal to 0. దాని రూట్స్ వచ్చి 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Understood how to write a quadratic equation given the roots? Find the discriminant of 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and discuss the nature of its roots. మనకు తెలుసు b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0 అనే quadratic equation కి b square minus 4ac అనేది discriminant. ఎందుకు discriminant అంటామంటే based on its value we can say what is the nature of roots of the given equation, right? If b square minus 4ac is greater than 0, equation is going to have two distinct real numbers as roots. Please note this. If b square minus 4ac is greater than 0, equation is going to have two distinct real numbers as the roots. If b square minus 4ac is equal to 0, then you can say that equation has real roots, but they are equal. If b square minus 4ac is less than 0, then the given equation has no real roots. Discriminant అని ఎందుకన్నా అర్థమైంది కదా? It is able to discriminate. It is able to tell you whether the roots are going to be real roots. If they are, then are they going to be distinct numbers or are they going to be same numbers? రెండోది అసలు రియల్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా లేదా గివెన్ ఈక్వేషన్కి అనేది చెప్తుంది. అందు గురించి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0, రైట్? మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. దీనికి డిస్క్రిమినెంట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి, అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవాలి. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ డిస్కస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ రూట్స్. Let us compare the given equation with ax square plus bx plus c equal to 0. కంపేర్ చేసామనుకోండి, ఏ ప్లేస్లో ఏముంది? 2 ఉంది, బి ప్లేస్లో -4 అండ్ సి ప్లేస్లో +3, రైట్? Now let us substitute these into b square minus 4ac because we want to find the value of discriminant, right? b square minus 4ac అంటే -4 whole square minus 4 times 2 times 3, right? This is 16 minus 24. 16 minus 24 అంటే -8. b square minus 4ac వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? నెగటివ్ నెంబర్ -8 వచ్చింది, అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ద గివెన్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ నో రియల్ రూట్స్. అంటే 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ నో రియల్ రూట్స్. ఇట్ మీన్స్ రియల్ నెంబర్స్ అనేవి ఈ పర్టిక్యులర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కావు. అండర్స్టూడ్?